quick introduction about everyone so that I'll be having some idea what background you guys hold. Can we start with that? Yeah, hi sir. My name is Shiva. Mm-hmm. I'm coming from actually yeah. I'm coming. I have a informatica knowledge. Yeah, I'm Okay. looking for job change in cloud technology. Mm-hmm. I'm looking. I'm interested to improve my career in cloud platform. Oh, okay. Ajit. So how many years of experience do you hold? I have a 3.5 years of experience in informatica domain. Oh, good, good. Okay. Okay, sure, Narayana. Yeah, thank Can anyone go next? Let's have just a simple Yeah, hi. intro, that's it. Yeah, hi Hi. Praveen. Mm-hmm. Yeah, if we can go by a circular order. Yeah, Shishma, you can start and you can tell others name who are in chat. You can see the other names or. Yeah, okay. And my name is Sushma, and I have total 4.2 years of experience in cybersecurity. Mm-hmm. So I'm interested to learn this Azure data to for my career growth. Okay, good, good. Okay. And next week, can we go with Prem Sai? Hi. I'm Prem Sai. Yeah. I'm fresher, Okay. Okay. Nice. passed out Which year passed out? 2025. Okay. Okay. And next, I see Anjum. Okay. Can we go with Manikanta? Okay. Anyone can start. Priyanka, Ravi, Yeah, Ravi hi. has the, yeah. Yeah, I myself Fakruddin. I'm from Mm-hmm. Madanpalli. I have Mm-hmm. only 6 months of genuine experience in data stage developer. It's a short Mm-hmm. time period. Okay. Yeah, Okay. Okay. Thank you. And next, Subba Reddy or Priyanka. Anyone can. Yeah, hi. I'm Priyanka from Vizag and I worked as an ops associate Mm-hmm. earlier. I have Okay. gap of 5 years. Okay. Mm-hmm. That's it. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Anyone wants to go next, or can you start? Okay. Let's start actually. Um, while we are traveling in this journey, we'll be knowing about everyone. Okay. So in these recent times, you guys will be hearing about AI very much, right? Just a request from my side. Just keep this session as interactive so that we'll be having some more learnings so that we'll be not like monologue that I'm only speaking in the class. Okay. Can I expect this from you guys? Yeah. 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 Okay. Yes, yes. So in recent times, you'll be more hearing about AI, right? AI boom is very everywhere. Yes. Yeah. Yeah. So for the AI, right? What is the backbone for AI? For development of AI, what do you guys think? What is the backbone for AI? Maybe coding. Okay. Anyone heard about this machine learning models or agentic AIs?
these things? I heard about machine learning. Okay. How does it is a kind of AI, right? Yeah, kind of, yeah. Okay. Yeah. So, what is the main thing in machine learning? I mean, it depends, right? So Okay. for automation, I believe, is it Okay. for like Mhm. to execute the code or something? Yeah. The basic thing is like in machine learning or Gen AI, everywhere we need to train the model. We need to uh, train the model, or we need to feed the. If you see the LLMs, ChatGPT, Gemini, these things came up only because of data. Data is everything that this technology come up to here. The backbone of every AI is, we can say it as data. By training the models, by feeding the data to the LLMs, we came up to here now in the technology. So AI technology evolved only because of one of the reasons, the main reasons for the evaluation of this AI is data. So, Hello, sir. Can you hear me? yeah, yeah. Who is it? Sir, some people are waiting at the lobby. You can allow them. Oh, okay, okay. Sorry. I'll do that. Thank you for. Yeah. So, the overall thing is like the data is everything in this era of AI. So, there are tons, petabytes of data in each company is holding up to now. Uh, the thing is like in every company we have data, petabyte, because if we take one company, if we take some retail store, or else we if we take about this recent apps like Zomato, Swiggy, or else any e-commerce platforms, or any online streaming platforms, they they have already built up the applications. They have built up something that providing the services to the customers. But the thing is like, by building up the application, by building up the websites, they have acquired a lots of data into their systems. So uh, they want to use that data. They want to use that data to improve their business. So data, but without data, there is nothing the business in these days. So we call generally, so many people say that data is the new oil, as one of the as petrol is very important for the transportation, or these things, right? So data is something that is getting up. So in order to as a so who are managing these data? How can this data is been useful for us, for no, for us in a sense, for a company? If we want to, if we want, just a second, just a second, I'll be back. Sorry, guys. Um, okay. So we are with data, right? So as a what is the role of data engineer? Um, as you guys have taken this course with Azure Data Engineering, right? So what is this data engineering? Yeah, can I speak? Yeah. Yeah, yeah, please go on. Actually, we have in data, we have in data science, we have three roles like data engineer and data analyst and data scientist. Okay. Okay. Data analyst is to represent or presenting the data in a very good format. Okay. Mm-hmm. Data engineer is like he is working with pipeline as well Mm-hmm. as
working with data. Data science is completely predicting about how the future data is coming in next 2 years or 5 years, like that. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Shivana. Yeah. Sorry, your name, Shiva My Prasad, right? Shiva. Shivan. Okay. Yeah. As said by Shivan, the data analyst is a guy who is going to who is going to tell a story about the data. For suppose, have something like he will be presenting out the data with the neat format. What is the data present over there? He will be using some Power BI tools or Tableau. He's going to present the data. And what does a data engineer do is like he will there are huge amounts of, as I said, there are huge amounts of data that are present in the databases, or the data has been stored everywhere in as a structured data and unstructured data. So the data engineer is the guy who brings the data for data analyst and data scientist. He'll build up the pipelines and he will get the data to the data analyst and data engineers. So we are the, as a data engineers, we are the backbone for building up the uh, these models, AI models, or these machine learning models. So, and for presenting for business stakeholders, in order to improve their business, right, they need to take some decisions. How will they take the decisions? Blindly they cannot go and do something, right? They will be analyzing the previous history of the data, and they are going to uh, take some decisions about their business. So the data engineers will be going to provide them the data. So this is about data engineering. Then what about the Azure Data Engineering? As a data engineer, if we are we can use different clouds for storage purpose. Like we can use AWS storage or Azure storage or GCP storage. If we are using Azure storage, then we call it as a Azure Data Engineer. So this is briefly about data engineering. Anyone having any doubts or clarification, they can raise. Yes, sir. You are saying data engineer. What is the main role of data engineer? That means what is the daily activities going to do? Yeah, that thing we can go up. Just a brief intro about data engineering. We'll go for that. Okay. What is the main roles and responsibilities of a data engineer? A data engineer is a guy. I'll show a picture if I have. Yeah, this is a picture. You can see this. So, uh, as I said, right, the data will be sitting in different platforms. Like the data would be in some Excel files. Every application will be having some databases that are there. For suppose we'll have any application. You take any application, like if you take a banking application, they will be having some separate databases to store the data, like transactional data, customers data, or else some customers data. Those things they'll be having some databases. So, and some, if we have some IoT devices, they will be having some storage stored data in some format, either in databases or anywhere it will be. And we can be having directly in the databases, we'll be having data. And in the cloud storage, like Azure, AWS, S3 buckets, or Azure storage accounts, will be having some data. So these are the sources of the data where the data is being present. So but these data has been this data has been what I can say, decentralized in the different platforms. We need to collect this data and make a useful use cases. Like
reporting purpose, visualization purpose, and for business users. And we need to make the data to be useful for these guys and or for machine learning guys. So we'll be getting this data from as a data engineer. We'll be getting this data into one place. We'll see what is this place, where it is present, and how we need to get this data from here to here, and how we need to store, how we need to optimize, how we need to transform the data. All those things we can see. But on the on the higher note, we are as a data engineer, we have different sources of the data. From there, we need to get into one platform, one data storage. There we keep the data over there. And you guys are seeing my screen, right? Yes. Yeah. White screen Uh, means visible. You are saying different screen, right? You said. okay. Sorry for that. Yeah. Anyone can tell. Okay. Sorry. I thought I'm sharing my screen. Just a second. Yeah. Now you can see my screen, right? Yes, it's Yeah, 45 days data engineering program. That The one. same picture. Okay, okay, that's fine. Thank you. Now you can see some image, right? Data pipeline image. Yes, yes. Okay. Sorry for that. I'll repeat it, everything. So this is the storage which I am saying about. This is the source where the data has been storing. Either it may be in CSV files or in application or IoT devices. IoT devices, like they will be giving us some data, right? Those data, or else it may be a databases, direct databases, or it may be some cloud storage like Azure, AWS S3 buckets, or GCP buckets. So this is a store. This is a source of the data, and we need to, as a data engineer, this data has been decentralized. It has been spread across these sources. So we need to organize the data. We need to make the data useful for these users. Who are the users? The users may be a business users who will be taking the decisions based upon the data which has been based upon the past data, or any reporting. If anyone wants reporting about the business, they can get those are the reportings which we need to prepare, or visualizations which we need to get from the data, or else any machine learning model that uses the data to train them, or else any AI models that needs to be trained. Those things are the data users. These are the data users. So we need to make ready of the data for this layer. From here to, we need to get the data for this layer. For that, what we are doing is like, we need to bring the data from these layers to one storage account, one data storage. We call it as a data lake, or data warehouse. We can say, for now we can say it as a data warehouse. We get the data into this layer, that is data warehouse layer. Here we keep all the data from different sources, and we store it here. We'll talk about this layer, data storage, in latter stages. Like we can use Azure. If it is a cloud, we can use Azure platform to store this data. So we are, if we are using Azure for this, we call it, we can say it as Azure Data Engineering, or AWS S3 buckets. Those things, based upon the cloud which we are using, we call it as a we call it as that engineering. Like if we are using mostly Azure, we call it as a data engineer, Azure Data Engineer. So as a data engineer, what is our responsibility is like, we need to create a pipeline, robust and reliable pipeline,
to get the data from these sources into this storage. Okay, this is our first goal. And after getting the data into the storage, right, we cannot keep that, we cannot give that data. We can say it as a raw data. This is just we are copy pasting this data here, but it won't be so effective, or it won't be so useful for these users. We need a clean data that can be utilized by these users. In order to use that, in order to do that, is the main thing that as a data engineers we need to do. We call it as a transformation. We got a raw data into this data storage, which is which can be Azure, and from there we have to transform the data. We need to transform the data, and the transformed data we need to keep ready for these users. So this is the job of a data engineer. We need to build a pipeline to get the data from these source and store it here and transform the data into useful like which is useful for the data users. Information. Okay, this is a high level thing which we are going to know, and what are the tools will be used for these things, what are the technologies we are using, we'll decide. I mean, we'll see in further classes, or in we have still half an hour of time, right? We'll see that. So any doubts up to now? Yeah, yes, sir. Actually, yeah, we are saying that data engineer role is we are taking data from different sources to we are putting some data into data storage, right? Yeah, Data source. yeah, That is first thing. Okay, yeah, by implementing pipeline. yeah. After what we are going to do, the next step. We are going to transform the data. Transform the data. Can you What? give me an example Yeah, how? yeah. Mm. Okay, you want the example for how, what is transforming of the data, right? From data storage, how we are visualizing the data and Okay. how the uh, Mm. Okay. We are getting the raw data from these sources into this storage account. Okay, into this storage. Let us assume some storage which we are using here, and that let us call that data as a raw data. Okay. The raw data can be in any format. For suppose we have different formats of data. Can you name some formats of the data? okay, Yes. employee deployment, like Sorry. yeah, suppose yeah, retail data. Suppose having customer details like customer name, customer phone No, number. no. Like for suppose if we have a table, Okay, what we call it as a structured data, right? yeah, structured data. If that Yes. data is storing in a table format, we call it as a structured data. We have basically we have two different types of data. One is structured data and one is unstructured data. So these sources would have any type of data, either structured or unstructured data. So in the raw format, right, we have we can have structured data. Structured data consists of the data which is in table format. Okay, it may have unstructured data. The unstructured data can be images, videos, JSON format, or Yes. yeah. So CSV file. CSV file is a structured. You tell me that CSV is a structured data or unstructured data? CSV is structured Yeah, file. structured data. Yeah. So in the raw layer, right, we'll be having different types of data, structured data or unstructured data. The term transform indicates that we need to make the data, the total data, which is structured data and unstructured data, into a structured data. Total, we need to give the data users a structured data so that they can visualize that data. So we need to convert the unstructured data into a structured data.
this is only one step. I mean, one of the transformation. That's it. There are many transformations. We'll talk about it later. But now you can you can say that transformation, in essence, converting the unstructured data into structured data, so that the visualization tools like Power BI or Tableau can use the data and project it to the users. Got it right? Yeah, yes, sir. Still any doubts? Come on, guys. Anything you can ask, because let it be interactive. Any doubts, Shivanarayana, Bhargav, Faruddin, Madhusudan, Masud, Nagendra, Naveen, Prem Sai, No. Priya, Sushma, any doubts, please ask. సో బేసికలీ ఎజూర్ డేటా ఇంజనీర్ ఏంటంటే మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను. సో ఇక డేటా ఇంజనీరింగ్ రోల్ లాంటిది. ఒక ఫైల్స్ మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఫార్మాట్లో వస్తాయి. సిఎస్వి కానీ, పార్క్యూట్ కానీ, జేఎస్ఎన్ కానీ ఫైల్ ఫార్మాట్లో డేటా ఉండొచ్చు. లేదంటే టేబుల్స్లో ఫార్మాట్లో డేటా ఉంది. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో కానీ, ఒరాకిల్లో కానీ డేటా ఉంటుంది. సో ఆ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ సిస్టంలో ఉన్న డేటాని ఒక డేటా లేక్ కోర్స్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. మూవ్ చేయడానికి ఒక టూల్ వాడాలి. ఆ టూల్ పేరే డేటా ఫ్యాక్టరీ. సో అది డేటా ఫ్యాక్టరీ అని కంప్లీట్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టూలే. డేటాబ్రిక్స్లో వచ్చేటికి పైస్పార్క్ కోడ్ రాస్తాం. కొంచెం డేటా ఫ్రేమ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇది డేటా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చి కంప్లీట్గా డేటా పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేసి డేటా లోడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అండ్ డేటాబ్రిక్స్. నథింగ్ మచ్. Okay, can we go ahead? Yeah, sure. Yeah. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే మనము వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఏం రోల్స్ ఉంటాయి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ నౌ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ విచ్ విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ ద దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు దానికి వెళ్తే ఐ షేర్ మై ఓకే, ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ రైట్. ఓకే, యా. ఇప్పుడు మనము డేటాని ఈ సోర్సెస్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ డేటా స్టోరేజ్ సమ్ అజూర్ క్లౌడ్ ఆర్ ఎనీ స్టోరేజ్ కి తీసుకెళ్ళాలి అంటే, యాజ్ అబ్రామ్ సెడ్ హియర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏడిఎఫ్. ఈ పైప్ లైన్స్ అనేటివి మనము ఏడిఎఫ్ లో బిల్డ్ చేస్తాం యూజింగ్ వీ హ్యావ్ ఏ టూల్ లైక్ వీ హ్యావ్ మెనీ టూల్స్ ఫర్ దట్, ఫర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్సెస్ టు ద ఫ్రమ్ దిస్ ఫర్ దిస్ లేయర్, డేటా స్టోరేజ్ లేయర్. మనకి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. Like we have previously we were using some Microsoft tools which are on premise. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొత్తం క్లౌడ్ అయిపోయింది. క్లౌడ్ అయిపోవడం వల్ల we have many tools in Azure and in AWS we have different tools, and Informatica is also one of the tools which is on premise tool. And మనకు ఇప్పుడు పాపులర్ గా ఉన్న టూల్ ఏదంటే ఫర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి, లైక్ డేటాబేసెస్ నుంచి లేదంటే సిఎస్వి ఫైల్స్ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ డేటా మనం ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవాలి అంటే వి యూజ్ ఏడిఎఫ్. సో బేసికల్ గా మనము ఏం చేస్తామంటే క్లౌడ్ లోనే స్టోర్ చేస్తాం డేటా అంతా, రా డేటా విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సోర్సెస్ మనం క్లౌడ్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం. దేర్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ ద క్లౌడ్, ఎందుకంటే మనకు ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ స్కేలబుల్ and we don't need any capital cost. సో ఇప్పుడు కంపెనీస్ అన్ని బేసిక్ గా ఆన్ ప్రెమిస్ నుంచి క్లౌడ్ కి మూవ్ అయిపోతున్నాయి. సో మనకి బేసిక్ గా మనకు అజ్యూర్ క్లౌడ్ అనేది చాలా పాపులర్. ఎందుకు అంటే ఇట్ హ్యాస్ మెనీ ఇంటిగ్రేషన్స్. We can easily integrate with Power BI. We can easily use we have many ML tools that has been developed by Azure. సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కోసము బేసికల్ గా అన్ని కంపెనీస్ అన్ని అజ్యూర్ సైడే చూస్తున్నాయి. అజ్యూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్, అజ్యూర్ ఈస్ అ వెరీ పాపులర్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. సో మనం ఎక్కడి నుంచైనా కానీ డేటా తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ నుంచి, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఈ అజ్యూర్ క్లౌడ్ లో పెడతాము. వి కాల్ అజ్యూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. సో దానికి మనము డేటా తీసుకురావడానికి ఒక అజూరే మనకు ఒక ఆన్లైన్ టూల్, ఐ మీన్
క్లౌడ్ టూల్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ADF, Azure Data Factory. సో ఈ దానికోసం మనము ADF నేర్చుకోవాలి. సో ADF అనేది ఒక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టూల్, యాజ్ అభిరామ్ సెడ్. It is a drag and drop tool and we no need to do any coding over there. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ లేయర్ కి తీసుకురావడానికి ADF వాడతాము. సో ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత లైక్ రా ఫార్మాట్ లో మనకు డేటా ఉంది, రెడీగా ఉంది. బట్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి ఆ డేటాని. లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా నుంచి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా నుంచి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కానీ, లేదంటే సమ్ యూస్ఫుల్ డేటా. We'll see that what are the transformations. There are different types of transformations, like removing duplicates and removing unwanted columns, all those things. We'll see that. So for transformation kosam manam vaade tool Databricks. PySpark అనేది ఆన్ ప్రిమిస్ టూల్. బట్ మనకు డేటాబ్రిక్స్ ఆన్ క్లౌడ్ లో వచ్చేసి మనకు డేటాబ్రిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది PySpark opportunity. So we can use Databricks for mostly the companies use Databricks for transformation purpose. So we need to learn Databricks for transformation purpose. So these are the two tools that we need for data engineering. On back of this, మనం Databricks అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్. దాన్ని మనము దాంట్లో కోడింగ్ చేయాలన్నా, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా చేస్తాము అంటే, వీల్ యూస్ PySpark యాజ్ ఏ టూల్ ఫర్ యూజింగ్ ద Databricks. PySpark అనేది ఇట్స్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ విత్ ద పైథాన్. సో బేసిక్ పైథాన్ వచ్చిందంటే మనం PySpark ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. PySpark API నేర్చుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్. సో మన కోర్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పైథాన్ బేసిక్స్ తెలిస్తే చాలు. లైక్ వి నో నీడ్ టోటల్ పైథాన్ ఈస్ ఎ వ్యాస్ట్, రైట్? సో Python will be having some APIs, all those things, different type of APIs. So we need only the core Python, like variables, data types, operators, conditions, loops, and functions. I think you guys are will known about these things, and we'll cover these things also. And listed, dictionaries, tuple, we need these things. And these file operations, all those things, we no need to learn in the Python, but we can learn in the PySpark API provide చేస్తుంది ఫైల్ ఆపరేషన్స్ కన్నిటికి. సో వీ నీడ్ టు స్కిప్ హియర్ అండ్ వీ కెన్ లర్న్ ఇన్ ద PySpark API మీకు మనము మొత్తం కవర్ చేద్దాము. సో ఇది పైథాన్ వర్క్ అయితే మనకు బేసిక్ కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ లిస్ట్, డిక్షనరీ, టపుల్స్, వీటి గురించి తెలిస్తే చాలు పైథాన్ వర్క్. నెక్స్ట్ SQL ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు మనము ఏ డేటానైనా క్వైరీ చేయాలన్నా, ఎక్కడ మాక్సిమం డేటాబేసెస్ అని SQL డేటాబేసెస్ ని క్వైరీ చేయాలన్నా మనకు కంపల్సరీ SQL వచ్చి ఉండాలి. సో ఇన్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ anyone can mostly it will if I say 60% will be SQL questions will be on SQL and remaining will be on Python and PySpark and ADF. So SQL అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డేటా ఇంజనీర్స్ కి. సో విల్ కవర్ దిస్ SQL. బట్ SQL కూడా మనకు యాజ్ ఏ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ లేదంటే డేటాబేస్ అడ్మిన్ వాళ్ళలాగా అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది జస్ట్ క్వైరింగ్ పర్పస్. డేటా క్వైరీ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి అంతవరకు వస్తే చాలు. లైక్ క్వైరీ ఫండమెంటల్స్, లైక్ విల్ బి హ్యావింగ్ DML, ది స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి, ఇవి వచ్చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ జాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అండ్ అగ్రిగేషన్స్, అండ్ విల్ బి focusing on subqueries, CTEs, mainly window functions. Window functions are very important. So we'll be covering these things. And after that, data modeling. Previous to this data engineering, this ఈ క్లౌడ్ రాకముందు, దాని ముందు అంతా మనకంతా SQL లోనే ఈ వేర్ హౌసింగ్ అంతా, ఈ డేటా వేర్ హౌసింగ్ అంటే ఈ లేయర్ లో ఉన్న డేటాని, ఈ లేయర్ లో డేటాని అంతా మనము SQL లోనే స్టోర్ చేసేవాళ్ళం. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా మోడలింగ్ వీ నీడ్ టు డూ, లైక్ వీ హ్యావ్ CD type 1
modeling and SCD type 2 modeling. So ఆ మోడలింగ్ ఎలా అనేది చూద్దాము. And next, differences between facts tables and dimension tables, we'll see those things. And with respect to data engineering, these things will be enough for the as part of SQL. We don't need to learn about the admin related things in the SQL. Okay. Next, we need to learn about the Azure. Azure is the backbone for the data engineering. I mean, Azure or any cloud. Any cloud, we need to have knowledge to because every company is moving towards a cloud. So we need to have the foundations of the Azure. Like we have ADLS, Azure Data Lake Storage, storages. We need to have that. We need to have this knowledge about this, and we'll be going to see. We'll be creating the Azure free account, which they will be giving for 1 month, and we'll be going to play with that. మనము ADLS గురించి కానీ ADF గురించి కానీ will be going to play with that. We'll be doing all the practical things in the Azure cloud. We'll be doing some projects on this. So in our travel, we'll be going to know about Azure Delta Lake architecture. Data Lake architecture is the key for our data engineering. So we mostly nowadays companies are following this Mendelian architecture pattern. We are going to see that what is Mendelian architecture and what is raw. I said right, raw data, and in the next level we call it as bronze data, and in the next level we call it as silver data and gold. Silver layer and gold layer. We're going to see these things. What are these different layers, and the data which is in gold layer we'll use for the business purpose. And will be these things. This is main thing about Azure. And next, ADF foundations. How we are going to ingest the data. We are building up the pipelines, right, from for getting the data from these sources into the storage account. We call this storage account. Let's say if it is a Azure storage account, in order to get this data using ADF, we call it as ingestion, data ingestion. So we'll be knowing about data ingestion. There are different activities in data ingestion, like copy activity. There are many activities over there. We'll be going to see those things. And next, I said, right, transformations. These transformations we can do through the ADF also, but most companies won't prefer ADF for doing these transformations because it provides less flexibility, flexibility for transformation. So for this transformation, we will going to see that Azure Databricks for this transformation purpose, and we are going to build the dynamic pipelines, and we are going to schedule these pipelines. We'll be knowing there are two different pipeline triggering of the pipelines. One is event based and one is schedule based. We're going to see those things, and we can monitor those pipelines. So we'll be going to see all those things. This is about ADF. And next, the main module is Databricks plus PySpark. This is the main thing which we need to focus on. In this only we are going to transform the data. So this layer is this module is very important for us. We're going to see how we transform the data. I said, right, there are different transformations that needs to be done on the data to make it ready. So we are going to use Databricks for that. And we are going to see the PySpark API. So we'll start with the fundamentals of the Spark, and we'll dive into this advanced techniques of the transformations.
and what are the different optimizations that we can do for the PySpark code, and how the here we need to mainly mention about the distribution processing. The thing is, like, we have huge amounts of data. The companies will be having some petabytes of data. Currently in my company, we have almost 20 petabytes of data. To process that data, a single system doesn't suitable for that. We cannot go with the single system, right? So here, the Spark provides a beautiful concept called distributed processing. The data will be knowing about that distribution processing. We'll learn about that. Okay. And what is Delta Lake? We have seen the data lake, right? The advanced version of the data lake is Delta Lake. This provides some ACID properties, and we have some advantages with Delta Lake. So currently, this Delta Lake is very popular, and everyone is using this Delta Lake. So we'll be going to learn about this Delta Lake and performance optimization. So to work on those huge amounts of data, simply writing a query or simply writing a code doesn't work, right? We need to optimize that code. We need to optimize our compute power. For that, we need to know about the performance optimization techniques. We are going to see that, and workspace setup. So this is we need to set up the Databricks workflow workspaces. We have I think 1 year, for 1 year we can access for Databricks for free for learning purpose. So by creating an account in Databricks, we can use the Databricks for 1 year free. So we can play with that. We can do different operations on that, and yeah, we can have some projects also, which we can do alongside. Uh, so this is about Databricks and PySpark, which we are going to cover, and finally will be doing end-to-end projects in each module, right? We'll be having some projects. We'll be seeing some practical use cases also in each module, and at the end also we'll be going to some 10 to 15 projects. We'll be seeing some 10 to 15 projects at the end, using all these things. Like we have acquired the individually. We'll be going to do the projects on Databricks and the ADF, and on the Azure. But at the end, we'll be combining all these modules and we'll be doing the projects on this. This is about what we are going to cover here. I'll share this. If you have any doubts, you can go through this. I think I'm done with my course content, which we are going to go in upcoming days. Any doubts about this? You can raise the question. Yeah. Yeah, actually, we have for cloud technologies, we have an AWS and GCP and Azure is there, right? Why Yeah. we need to choose Azure as a career? Can you please explain? And what is the scope for Azure? And even IACS also there, right? For cloud platform. Yeah. Yeah, why we need to chase this Azure, sir? Can you please help me with that? Okay. One of the most important reason is like Azure is easily integratable. Yeah, 1 minute. Yeah, plenty. So Yeah. why Azure means, see, we have like three vendors. Say Microsoft providing Azure, and Google providing the GCP platform, and Amazon providing AWS platform. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చి $15 million అయితే ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రాబ్లం. కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎజూర్ వాళ్ళు చీప్ కాస్ట్కి ఆల్ ద సర్వీసెస్ లైక్ ఎజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ వచ్చు, ఎవ్రీ మాడ్యూల్ ఎవ్రీ సర్వీసు వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే 50% తక్కువ అవుతుంది. సో ప్రతి క్లయింట్ చూసేటప్పుడు బిల్డింగ్ వచ్చేటప్పటికి ప్రతి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడు, మీరు ప్రతి కాంపోనెంట్ వాడిని, డేటా ఫ్యాక్టరీ కానీ, డేటాబ్రిక్స్ కానీ, డేటా లైక్ కానీ, ఎన్ని సర్వీస్ బ్లాక్ చైన్ వాడిన, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ బిల్డ్ చేసిన
ఏదైనా చూసుకోండి, కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ 50% ఈస్ లెస్ కంపేర్ టు ద when competitors who are coming to the Azure platform. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ జీసీపీ వాళ్ళు కాంపిటేటర్స్. మీరు కంపేర్ చేస్తే Azure కున్నంత చీప్గా డబ్బులు అంటే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ డబ్బులు అవుతుంది. సో అప్కమింగ్ బూమ్ అంతా ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ల్యాప్టాప్లో ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంది. సో అందరికి ఫ్రీయే కదా, ఓపెన్ సోర్స్. అట్లాగే రేపొద్దున ఫ్యూచర్లో ప్రతి ప్రొడక్ట్ Azure ప్రొడక్టే ఉంటుంది. అండ్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్టే ఉంటాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ Azure అన్నిటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. జనరేటివ్ AI, ఓపెన్ ఏఐ కూడా వచ్చింది. ఓపెన్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ కూడా బిల్డ్ చేస్తారు. సో జనరేటివ్ AI కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ డైరెక్ట్గా అక్కడే డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ప్రతిదీ చాలా తక్కువ డబ్బులకి అయిపోతుంది కంపేర్ టు దిస్. బట్ ఈస్ అ మేజర్ థింగ్. అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఆల్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ లైక్ కంపేర్ టు ద ఏడబ్ల్యూఎస్ వీటితో పోల్చుకుంటే ఇది అన్ని టూల్స్తోనూ ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్, ఓపెన్ ఏఐతో కానీ, టెన్సర్ ఫ్లో కానీ, ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఈ కెన్ ఈజీ. సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, SAPతో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, సో మెనీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్తో కూడా ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. యా, కెన్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, sure, Ananda. I think you got this right. 2 points, 2 main points. One is cost reduction, and one more thing is like integration. Yes sir, thank you. Anything else, guys? Please speak up. Guys, please speak up. If it is interactive, it will be very better. If any queries are there, please reach out to the numbers. ఇక్కడ నెంబర్ పోస్ట్ చేసాం ఆల్రెడీ, 8019953358. సో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద నెంబర్. హీ విల్ షేర్ ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్ అబౌట్ ద కోర్స్ కంటెంట్, ఎన్ని రోజులు కోర్స్ ఉంటుంది, అండ్ మీకు ఒక బుక్ అనేది కూడా మీకు కొరియర్ ఒకటి రీచ్ అవుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే సండే వచ్చి ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. అండ్ యూ షుడ్ రైట్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ద SQL, Data Factory, Databricks, Python ఎగ్జామ్స్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్లు రాసినాం. ఆల్మోస్ట్ 4000-5000 క్వశ్చన్స్ కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు మీ ముందు తీసుకొచ్చాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ బ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్లీ యూస్ కేసెస్ బేస్డ్ జరుగుతాయి. లైక్ ఒక కాన్సెప్ట్, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అంతా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. సో తర్వాత మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్, రియల్ టైం వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, దాని మీద మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఇది కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి రియల్ టైం బ్యాచ్ అని చెప్పి కొత్తది ఇంకో బ్యాచ్ కూడా ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మీద అంటే 15 days కోర్స్ ఉంటుంది అది. సో ఓన్లీ రియల్ టైం టాస్క్లు ఉంటాయి. ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళే అది చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటాబ్రిక్స్ మీద యూస్ కేసు ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తాం. సో అవి వర్క్ చేయాలి. సో 15 days కోర్స్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి 30 days కోర్స్ ఉంటుంది. సో అది 30 days కోర్స్కి డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు కీర్తి చెప్తుంది. సో ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయండి. One thing ఏంటంటే please speak up, guys. If there is no doubts, you can wind up this session. And certification sir, Azure certification ఉంది కదా. Yes, Azure certification we can provide you dumps, we can clear it. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మెయిన్ మోటో ఏంటంటే, ఎందుకు ఎంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నామంటే మీ ఇంటర్వ్యూస్ మీరే క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాసుకుని మా మెటీరియల్స్ తీసుకుని మేము, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ ట్యాబ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ లైక్ ట్యాబ్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 20 days టు రీచ్ టు లైక్ మా క్లౌడ్ అప్స్కిల్ బ్రాండింగ్ ల్యాప్టాప్స్ లైక్ ట్యాబ్సే వస్తున్నాయి. సో మీకు దానిలో ఓన్ యాప్ ఒకటి ఉంటుంది. సో లైఫ్ లాంగ్ మీ వీడియోస్ ఏదైతే సార్ చెప్తున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీథింగ్ అంతా అక్కడ దానిలో ఉంటుంది. లైఫ్ లాంగ్ చూసుకోవచ్చు ఆ ట్యాబ్లో. ఆ ట్యాబ్ నుంచి కూడా ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు. సో ఆ ట్యాబ్స్ కూడా ఒక 20 daysలో మనకి మార్కెట్లోకి వస్తాయి. మీకు ఆల్రెడీ అండర్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది. సో మీకు రీచ్ అవుతాయి.
సో మళ్ళీ ఎవ్రీ సాటర్డే సండే ఎగ్జామ్స్ పెట్టి అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రియల్ టైం బ్యాచెస్ కండక్ట్ చేసి ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ మీరే కొట్టుకోవాలి అందరూ. సో విత్ ఎఫర్టింగ్ లైక్ తక్కువ డబ్బులు, ఇప్పుడు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా మ్యాటర్ ఆఫ్ 30,000 40,000 ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు నీట్గా నేర్చుకోవాలి, నీట్గా ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవాలి, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకోవాలి అనేది మోటోతో వీఆర్ స్టార్టెడ్ దిస్. లైక్ బుక్స్ ఇస్తున్నాము, మీకు ట్యాబ్స్ ఇస్తున్నాము, అసెస్మెంట్ టెస్టులు పెడుతున్నాం, అండ్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఒక 15 days సపరేట్ కోర్స్ ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నార్మల్ ట్రైనింగ్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ మీరే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ కష్టం, మీరు కూడా మీ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఇంతకన్నా మేము అంతకన్నా ఆల్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ వీఆర్ గివింగ్. యా మక్సూద్, ఐ థింక్ మీరు ఏదో టెక్నికల్ టర్మ్ అంటున్నారు కదా, ఏది అర్థం కాలేదో ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? I'll try to speak in non-technical only. Yeah, Maqsood. Can you hear me? I see a message from Maqsood saying that since this, I expect the speaker to explain in basic terms since most staff are from non-IT background. I think okay, I'll explain that in most. I'll do that. If in this today's class మీకేమన్నా అర్థం కాకపోతే you can ask. From next class, I try to use only the simple basic terminology. Abram, they are saying okay. Everything is fine. You can wind up the session, Pranit. Thank you. Yeah. Okay. Bye. Thank you, guys. Bye. Yeah, thank you. Thank you.